membaca ayat 45 hingga ayat 47. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. The Gospel of John, chapter 5, verses 45 to verse 47. 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab kalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? In English, do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope. For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami. Sekarang kami mohon kemurahan-Mu, berbicaralah kepada kami. We have read your word, O Lord God. Now we pray, may you show your mercy to us. May you speak to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus, we all pray. Amen. Halaman 81, page 81. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari percakapan antara Tuhan Yesus dan para pemuka agama Yahudi di kolam Bethesda setelah ia menyembuhkan, tambahkan kata menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Once again, I'd like to remind you that this is a part of the conversation between Jesus and the religious leaders at the Bethesda pool after Jesus healed a lame man who was lame for 38 years. Inti dari percakapan ini adalah para pemuka agama Yahudi ini mempersalahkan Yesus dan menuduhnya melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah karena ia menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat. Betul, tambahkan kata Sabat. So, the core of the conversation is these religious leaders blame Jesus and accuse him of transgressing or breaking the command of God because he healed this lame man on the Sabbath day. Di dalam percakapan inilah Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, tambahkan kata anak Allah, yang datang dari Allah dan bahwa semua yang dilakukannya adalah kepanjangan dari kehendak, tambahkan kata kehendak Allah Bapa di sorga. So in this conversation, Jesus reveals himself as the Son of God, who has come from God, and that all that he does is mere the extension of the will of his heavenly Father. Yesus mengakhiri percakapannya ini dengan menegaskan bahwa nanti yang akan menghakimi mereka akan penolakan mereka terhadap Yesus adalah Musa sendiri, tambahkan kata Musa. Jesus ends the conversation by telling them that the one who judges them because of their refusal, of their rejection toward Jesus, is Moses himself. Sebab kenapa? Nah, oleh karena Musa telah menulis tentang dia, maka jika mereka percaya kepada Musa, seyogianya lah mereka pun
percaya kepadanya. Tambahkan kata percaya. Bukan malah menolaknya. Because Moses, Jesus says, has written about him, so if they believe in Moses, they would believe in him as well, and not reject him. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kapankah dan di manakah Musa menulis tentang Yesus? Ya, perhaps we are wondering, when and where did Moses actually write about Jesus? Dan bila benar Musa menulis tentang Yesus, apakah yang ditulisnya? And if that's true, that Moses wrote about Jesus, what did he write about him? Sebelum saya memberikan jawaban, ada satu hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu, yaitu Musa tidak pernah menulis tentang Yesus sebagai seorang pribadi. Tambahkan kata pribadi. Melainkan sebagai seorang Mesias, seorang yang diurapi oleh Allah yang akan datang membawa keselamatan. Tambahkan kata keselamatan bagi dunia. Before I give you the answer, there's one thing that we need to know first, and that is this. Moses never wrote about Jesus as a person, a specific individual. Instead, Moses wrote about Jesus as the Messiah. So he wrote about the coming of Messiah, somebody who is anointed by God to come to bring salvation to the world. Musa tidak pernah menyebut nama Yesus. Tambahkan kata nama. Secara spesifik, sebab nama itu dalam bahasa Aramaik atau Ibraninya adalah Yeshua, adalah nama yang umum di kalangan orang Israel. Moses never mentioned the name Jesus specifically, because the name Jesus in Hebrew or in Aramaic is Yeshua, was a very common name in Israel. Jadi kalau kita baca semua tulisan Musa, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, kita tidak akan menemukan Musa menyebut nama Yesus. So we read the 5 books of Moses from Genesis until Deuteronomy, we will never find any citation of the name of Jesus made by Moses. So Moses talked about Jesus as the Messiah. He talked about the coming Messiah. Secara spesifik, nah ini, Musa berbicara secara profetik tentang Mesias, secara khusus tentang karakteristik. Tambahkan kata karakteristik. Dan pekerjaan, tambahkan kata pekerjaan Mesias yang akan datang itu. So, what Moses was talking about was that he talked about the Messiah prophetically. Specifically, Moses talked about the characteristics and the work of the Messiah who would come to the world. Jadi ya, supaya kita jelas, Musa tidak pernah menyebut nama Yesus. Betul. Musa menggambarkan tentang karakteristik pekerjaan Mesias yang akan datang itu. Instead, Moses talk about the characteristics and the works of the Messiah who is to come to the world. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang Musa tulis secara spesifik tentang karakteristik dan pekerjaan Mesias itu. Now, let's take a look at what Moses wrote about the characteristics and the works of the Messiah who is to come. There are 3 citation, 3 references to the characteristics and the work of the Messiah. Ada 3 catatan tentang karakteristik dan pekerjaan Mesias yang akan datang ke dunia. Catatan pertama,
dapat kita temukan di kitab Ulangan 18:15. First, we can see this citation in the book of Deuteronomy 18 verse 15. Seorang nabi, tambahkan kata nabi, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Moses said, a prophet will be raised from among you, among your brethren, like me. He will be raised up by the Lord your God. You should listen to him. Stop dulu. Saudara, setelah Musa ada begitu banyak nabi-nabi, kita tahu ya, Elia, Elisa dan sebagainya. Tapi Musa tidak membicarakan tentang nabi-nabi itu. Musa berbicara tentang seorang nabi. Jadi Musa menunjuk kepada seseorang secara spesifik, bukan kepada nabi-nabi yang nantinya akan Tuhan hadirkan. So what Moses is talking about here is a specific prophet. He's not talking about prophets, because as we know, subsequent to Moses, there were many prophets like Elisha, Isaiah, and whatnot. But he's not talking about prophets. He's talking about the prophet, specific prophet that God would raise from among the people of God, among the brethren. To him you should listen, Moses said. Mesias tidak datang dari sorga dengan kemuliaan surgawi. Tambahkan kata kemuliaan. Mesias akan datang dalam bentuk manusia. Tambahkan kata manusia. Biasa, seperti Musa, seperti para nabi pada umumnya. So Moses is giving them a hint that the Messiah who is to come, the prophet who is to come, he actually will not come with the glory of heaven, but he will come in the form of men, just like Moses, just like any other prophets. Ngerti ya? Makanya Musa berkata, dari antara saudara-saudaramu, dari tengah-tengahmu, sama seperti aku. That's why Moses said this repeatedly. This prophet who will come from among you, from among your brethren, who is like me. Yeah. So Moses is pointing them toward the ordinariness of the prophet, of the Messiah. He is not going to come in the glory of heaven with all the host of angels. No, he's going to come from you. Oke, sambung lagi. Dan ia akan muncul dari tengah-tengah mereka, bangsa Israel, dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Ya, so he's going to come from among them, from Israel, from their brethren. Sayang, mereka menolak Yesus justru karena sama, tambahkan kata sama, dengan mereka. Padahal itulah ciri Mesias yang sesungguhnya, seperti yang ditulis oleh Musa. But unfortunately, they reject Jesus because to them, Jesus is too common. Jesus is so much like them. Well, in fact, that's the very characteristics that Moses described about this Messiah. Ngerti ya? Mereka mengharapkan Mesias datang dengan kemuliaan sorga, menjadi penyelamat, membebaskan mereka dari penjajahan. They were expecting the coming of the Messiah from heaven that will deliver them from the bondage, the political bondage of Rome.
But long time ago, Moses already said, no, he's going to come from among you. An ordinary man, like me, like you, exactly the same. Jadi kalau kita boleh simpulkan, saudara-saudara, mereka salah mencari. They look for Jesus or the Messiah in the wrong place. Padahal Musa menggambarkan begitu jelas, but they missed it. Even though Moses has depicted the Messiah so clearly, they missed it. They kept looking up, waiting for somebody to come from heaven. No, he's gonna come from among you. Stop dulu ya, kita mau belajar sesuatu nih ya, buat kita semuanya. Let's glean a lesson for us. Saudara, bukankah seringkali kita waktu menantikan pertolongan dari Tuhan, juga seperti itu. Kita mencari-cari di tempat tertentu, dengan cara tertentu. Oftentimes when we are looking for help, waiting for help from God, we also have this same attitude. God must deliver His help this way, through this. But God wants us to know, no, I can deliver you the help from ways or by ways that are unexpected by you. From people that are unexpected by you. Tadi kita mendengar kesaksian saudari Yuming yang bercerita bagaimana Tuhan menolongnya dari orang-orang yang sama sekali Yuming tidak berpikir, tidak membayangkan orang-orang ini bisa tergerak mau menolong Yuming. We just heard the testimony of our sister Yuming, how 3 different individuals lent her and her husband a hand. She never thought that these people would actually come out and said, I'm gonna help you. I'm gonna give this to you. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita ini berkata, Tuhan tolong saya, kita mesti terbuka. Cara Tuhan menolong kita, menjawab doa kita, seringkali di luar dugaan kita. So whenever we pray and ask God for help, expect the answer according to God's way and God's time. Because sometimes He does things unexpectedly, by ways that we have never could imagine. Ya. Nah, jadi kenapa mereka kok tidak bisa bertemu dengan Yesus muka dengan muka? Karena mata mereka sibuk melihatnya ke sana ke sini, yang di depan mata mereka tidak lihat. So, why did they not see Jesus who is in front of them? Because their eyes were just wandering up and down, here and there, not in front of Jesus, not looking at Jesus, who is standing in front of them. Yeah. Rekan saya baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan, sesama pengajar di Departemen Konseling di Sekolah Alkitab. Dalam acara penguburan, salah seorang anaknya bersaksi demikian. As you know, one of my close friends, my colleague in the Bible school, just passed away. In the funeral service, one of his sons shared this testimony. Kami berdoa memohon kesembuhan buat papa saya. Tapi akhirnya kami sadar, papa bisa hidup lebih dari 6 tahun dengan kanker paru-paru stadium 4. Itu mujizat. He said this, we always prayed for God's healing. God would heal my dad. But then we realized, 6 years my dad lived with stage 4 cancer, lung cancer. 6 years. That in and of itself was a miracle. And he called it the miracle of time. Beautiful. Keajaiban waktu. Maunya keajaiban fisik, sembuh total ya. Of course, everybody wanted or wants physical miracle, completely healed. But the son said, it's a miracle of time. God extended his time by 6 long years. Sebetulnya
dia sudah mulai batuk-batuk mungkin setahun 2 tahun sebelum itu. We sometimes talk about his coughing. He had actually been coughing about a year to 2 years prior to his diagnosis. So actually total together, most likely he suffered from stage 4 lung cancer for more than 7 years. Miracle of time. Miracle of time. Jadi jangan sampai kita kehilangan ya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan gara-gara carinya di tempat yang salah. Ya, so I hope we won't miss the blessings of God because we look for it in the wrong places. Catatan yang kedua, dapat kita temukan di kitab Keluaran 12. The second reference we can find in the book of Exodus chapter 12. Di akhir 10 tulah, Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba. Tambahkan kata anak domba. Dan memakan dagingnya. Sedang darah, tambahkan kata darah, anak domba itu dibasuhkan pada tiang pintu. So at the end of the 10 plagues, when God wanted to deliver Israel from Egypt, God commanded the people of Israel to slaughter a lamb and to eat its flesh. The blood of the lamb is to be applied to the door pillar, the door post. Malam itu malaikat Tuhan menjalani Mesir dan rumah di mana pintu rumah dibasuhkan darah anak domba akan dilewati. Tapi rumah di mana tidak ada darah anak domba akan dikenai tulah, yaitu kehilangan nyawa anak sulung, tambahkan kata sulung. So that night the angel of God would walk all over Egypt, and house which has the blood of the lamb on the door will be passed over. That's where the word Passover come from actually. Passover. Death will not come to that house. But house where there is no blood of the lamb will be given the plague, which is the death of the firstborn. Okay? Inilah tindakan penyelamatan Tuhan buat umatnya dari perbudakan jasmaniah, yang menunjuk kepada tindakan penyelamatan Tuhan buat umat manusia dari perbudakan rohania. Tambahkan kata rohania. So what we see here is God's salvation for his people from the physical bondage. Rohania. But this act of God delivering Israel from the physical bondage actually points toward the act of salvation of God for humanity from the bondage, from the spiritual bondage. Ya. Daging anak domba merujuk kepada tubuh anak Allah. Tambahkan kata tubuh. Yang dikorbankan dan diserahkan kepada manusia supaya manusia memperoleh hidup yang baru. Tambahkan kata hidup. Hidup yang kekal bersama Tuhan. So the flesh of the lamb points to the flesh, the body of the Son of God. Sacrificed and given to man, so man may receive a new life, an eternal life with God. Jadi waktu kita mengambil perjamuan kudus, kita memakan tubuh Yesus. Kita menerima tubuh anak Allah. Kita menerima hidup yang baru. Sebab daging anak Allah menjadi daging kita. Tubuh anak Allah menjadi tubuh kita.
kita menerima hidup yang baru, kita menjadi diri dan manusia yang baru. Jadi apa yang terjadi di Mesir menunjuk kepada apa yang akan terjadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, mati buat kita semua. So what happened in Egypt points to what happens on the cross when Jesus gave his life to all. Sambung. Dan darah anak domba menunjuk kepada darah anak Allah yang dicurahkan untuk membasuh dosa manusia. Tambahkan kata membasuh. And the blood of the Lamb points to the blood of the Son of God shed to wash away the sins of men. Okay. Jadi darah anak domba menunjuk kepada darah anak Allah, membasuh dosa. Dan saudara, darah anak domba sekaligus juga membebaskan kita dari hukuman. Murka Allah dilewati, tidak dikenakan kepada kita. And the blood of the Lamb of God, the blood of the Son of God, also frees us, saves us from the wrath of God. Because we are all actually under the wrath, the anger, the punishment of God. But when God sees the blood of the Lamb in us, on us, applied to us, the punishment of God is passed over. Instead of receiving punishment, we receive forgiveness. Ya. Jadi ini kesimpulannya dari dua catatan ini. Yesus datang bukan untuk memerintah manusia. Tambahkan kata memerintah. Yesus datang bukan untuk memerintah manusia, melainkan untuk menderita. Tambahkan kata menderita bagi manusia supaya kita menerima keselamatan. So Jesus or the Messiah that Moses is talking about will come not to rule mankind but to suffer for mankind. So we will receive salvation. Ini yang orang-orang Israel, ini yang para pemuka agama saat itu tidak lihat. Bahwa Mesias yang mereka nantikan datang dengan kemuliaan dari sorga, bukan dari tengah mereka. Bukan datang untuk memerintah, tapi justru datang untuk menderita. Karena anak domba Allah harus dikorbankan. So this is the Messiah that Moses is talking about. Not coming from heaven, but coming from among them. Not come to govern, to rule, to reign the world, no. But to suffer and die for the world as the Lamb of God being slaughtered. Saya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan komentar? Silakan.